ليش؟ ريتراي فروم تشيك بوينت، مش المفروض كده اقتله؟ اخس بيخس. مرحبا واهلا وسهلا كمان مرة بحلقة جديدة من لعبة ريد ديد ريديمبشن. عم نلعب من الجزء الاول من اللعبة، وصلنا بالحلقة الخامسة. فلحد الحلقة الماضية كانت يعني بداية انفراج. بيضنا شوي اسم، يعني جبنا شوية مصاري نقدر هلا نبيض اسمنا. فالخطة انه بدي ارجع على ارماديلو او اي بلد قريبة. بتخيل هون، بس هون ما اظنش بلا في. راح اروح بالضبط ادفع الباونتي اللي علي، ادفع الدين اللي علي، اللي هو كان ثمن شو غلطتي اللي كانت بالحلقة. وين كان قتلتنا. بدنا نروح غاد من هون يا عمي. طيب ننزل على تحت. كان غلطنا كمان غلطة وقتلنا حالنا هسه. كان قتلنا الحصان اللي لسه ما سميناهوش. كان غلطة انه ردينا على النار انطخ علينا. فشايفين بيصير في سلسلة احداث من اشي صغير في القصة. اللعبة كيف مبرمجة وافعالكم بتحدد كيف بيصير مسار اللعبة. لاني انا كنت في وسط اطلاق النار، يعني لا الي ولا علي، انطخ علي، تصاوبت. ارجع للحلقة الثالثة وبتشوفوا. فطخيت علي طخ علي. اي current edition paper. لا ما شو بدي في صحيح، هاي اذا بده الواحد يعمل كولكشن بيقدروا تشتروا الجريدة اللي بيحبوا يقرأوا الجريدة. بدنا ندفع ما علينا. وين يابا؟ مش هون؟ ايوه علي دين يا جماعة الخير، بدنا ندفعه. ايه ما بدي ادفع ما علي يا عمي. هات نشتري جريدة يا عمي. نشوف شو بنستفيد. بس راح علينا الدولار. الجريدة مكتوبة اي سنة؟ برايس $1 بس. قرأنا جريدة اليوم بس ما عرفناش وين نبيت صفحتنا. فبالتالي بدي اروح ل بوني. ضروري على فكرة، مش كل شيء يكون على الحصان انه تركضوا بالكاركتر بقوى جسديا. هي في باونتي هون، بلكي هالمرة زبطت معنا. ناخدها ولا نكمل في الميشن؟ شو رايكم؟ 20 الايف 10 ديد. لا بدناش، لو اكتر من هيك كان اخذنا. حتى نشوف بوني شو في عنده شغل. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson, to settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. جد ارفع التكليف. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom.
We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true, especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. طيب تعرفنا أكتر على الشخصية. الزلمة معثر بحياته كاين، راحت منه عيلته وشريكه بالجريمة وهو بلي هداك، مضطر هلا هو يقتله ويحيده عشان رجع عيلته من عيلته هون. استوعبت بس يعني هذا العلاقة في وسطه، عشان هيك هو جاي. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. Good to see you, Miss McFarland. لما أنا نروح على العلامة الصفراء نلم البقرات. ماشي. إذا أنا بمشي وراهم يعني هم بيمشوا قدامي. Come on, stay behind them, Mr. Marston. Yeah. Here he comes. Muy bien, señor. Come on, you dumb heifer. Ain't that hard, is it? This way. We need to take them out to the pasture. ينزرعوا. آخرتنا نرعى بقر. بس والله يا ريت. لو إن عشنا هذا الزمن. ما أعرفش إذا كان أصعب من اليوم، بس أكيد أحلى بالنسبة لي. خيل وطبيعة وقرعة. ضروري كان تكنولوجيا وحضارات ومش عارف شو. مايها كانت سارحة والرب راعيها. Showing off.
لا كلهم يلا. Come on. حاضر طبعا مش كوبوي. هاي الكو. وين البوي؟ Swing back and forth behind them. Keep them nice and tight. Watch for the runner. Yeah. You're doing great, Mr. Marshall. Stay with him. نضلنا كاسين دائرة. ضلوا يطلع على القطيعة. بس كيف بدي أكبس الدائرة وأركض على الإكس بنفس الوقت؟ تشوفوا منظر أصابع على إيد البلاي ستيشن. تمام. ها عملنا المهمة. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarland. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. وأنا شو ساوي يعني؟ أوه دفعوا لي $5. يعني ليش يا بقرة. طب ليش هالقد بدفعوا واطي؟ هلا في عنا ام على الخارطة. من ام اوه تشولا سبرينجز. ارماديلو فكرة. بقدر اعمل فاست ترافل لهناك. اظن بالعرباية هاي. تعرف شو بدي اجربها. اروح لا ارماديلو. نروح نفتح مشينات تانية. يعني ليش اللف على اساس انزل تحت على اليمين؟ طيب بدنا نحفظ المنطقة. نصير نحفظ الطرق المختصرة. هاي البلد تحت. خلص صدق عارف. البلد تحت. في الشرف صخري هون صح؟ لا نقدر ننزل. تمام. نقدر ننط. السلام. ايوه هاي العرباية. كيف يعني هو دخل من السوق؟ كيف لا حول الله. بتروح على ارماديلو؟ Climb aboard. وين بتروح؟ I'll set the horses to it. ارماديلو. بدفع $8 عشان اروح على ارماديلو. كان سوقنا لهناك. تعرف شو؟ هات نشوف سوق Take me to فينا. Armadillo. Don't worry about a thing. يلا. When we get where we're going, I'll wake you. نقدر نتفرج على الطريق. حلو. او بنقدر نعمل سكيب. يعني كونها اول مرة خلينا نحضر. هاي لحاله بصير تنقل بالكاميرا من عدة زوايا. wanted posters. نعم بيقولوا لنا انه شوفوا البوسترات عشان نعمل هي كيف خشوا بعض. نصيد المطلوبين. لا ليش هيك بيصير؟ يعني هذا اخذ اللي فيها. هدول ما لهم نزلوا ركض. بقدر اعمل درايف فاستر او درايف سلوور. Can you go any faster? Are you sure about that, mister? لا درايف سلوور. I'll jump out here. Okay, if that's what you want. بقدر الف بالكاميرا. لا هاي الغزلان بقرون شفتوهم. فالواحد يحكي رأيه بتكون مظبوط. لا هاي خذلة كانت كيف عم بتصرفوا عم بتداخلوا الكاركترز ببعض زي كيف شفت قبل شوي العرباي اللي معانا واللي كانوا قبالنا. يعني ماشي ممكن تصير بالحياة الواقعية بس صارت بطريقة انه مش مظبوطة. يعني يا بتفادوها كانوا ما عملوهاش نهائيا او يعملوها بطريقة انه صار تصادم بس طريقة اسلس. عينه كان مع الشمس. طيب رح نعمل سكيب تو ديستنيشن. Well, I think I'm gonna get some sleep. انه نام على الطريق. طيب We're here. Time to get off of that
تمام. فخلص يعني وين القطار؟ هون لا، هذا التليجراف. تليجراف. هون اظني بقدر ادفع الباونتي. اي مالكم علي يا جماعة الخير؟ مش هون بقدر ادفع باقي الباونتي؟ لا بعدين يا عمي بدكم مني مصاري، نبدأ صفحة جديدة. كيف نقدر نسويها؟ ايش قصة الخمس اصابع هاي؟ وميدل ستيشن. Easy now. فايف فينجر فيلي. هلا اتذكرت لعبة كان يلعبوها. شوف المخاطرة، تفرد ايدك وبالسكينة تحدي انه تضرب اصابعك او لا. كيف كانت تنلعب؟ انتر بت فيها مراهنة بدولار واحد. يلا ونفوت بدولار نشوف حظنا. Let's see if I can match it. Hey! Hi. I was too damn slow. بده يعني اسرع. Shit! اسرع منك. هاها. كان لازم رفعنا الرهان اذا هيك كانت اللعبة. هات شوف. بس هي نكبس اكسات. ما بعرف كيف اذا بغلط الواحد ايش بيقطع اصبعه. But not good enough. بس نكبس على السريع. هاي التريك. هات نجرب. Get fucked! نرفع Someone البت في else اللي want to بعدها. challenge me? هاي طريقة نعمل مصاري. يلا. تشينج بت. ارفع $10. Hope you know what you're doing. مربع دائرة، مربع دائرة، مثلث. اي 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 بايش دخلت؟ انا دخلت حالي بالحيط على فكرة. طيب اكس دائرة اكس مثلث، اكس دائرة اكس مثلث، اكس كبس دائرة. زعت اصبعي. نعيد. اكس دائرة اكس مثلث، اكس دائرة اكس مثلث، اكس وكمان مرة. اخر مرة لا بدي اجيبها. اكس دائرة اكس مثلث، اكس كمان دائرة. قطعت له اصابعه. اكس دائرة اكس مثلث، اكس دائرة اكس مثلث، اكس دائرة اكس مثلث، اكس دائرة. Knew I could win something. فزتها. Hello to you. I thought we were trying to do this quickly. نفس الاشي. اكس دائرة اكس مثلث، اكس دائرة اكس مثلث، اكس دائرة اكس مثلث، اكس God دائرة اكس almighty مثلث. now! You're gonna need fingers, boy. لا. Holy hell! اكس دائرة اكس مثلث، اكس دائرة اكس مثلث، اكس دائرة. ليش؟ This is turning into a bad day. ايه راحوا علينا $10. ضروري كان ارفع. مش سهلة، مش سهلة. والله تجربوها تشوفوا مش سهلة. قطعت اصابعه للشب. ما هي في باونتي على الحيط هناك. بس لا انا بدي اشوف اشي من المشن، اشي من الاحرف. فتح كذا حرف. في حرف الام. نشوف مين هو. دبليو هذا كان نيجلسون كان صح. هذا الدكتور. طيب وام اللي هو الشرف. مزبوط. دايرة هذه لسه قلنا السايد ميشن. طب هات نشوف الدكتور ايش في عنده. نعمل هالميشن. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? I'm well, Mr. Mr. West Dickens, Nigel West Dickens of East Cheap London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. How are your wounds? Much, much better. But then they would be. Would be.
I know a cure for all ailments, Mr. Marston. Ah, I'm sure you do. And I'm sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I'd do a bulk discount rate of $1.95 an ounce, as long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Okay. Head for Ridgewood Farm, John, and hurry. There are people there in dire need of my tonic. نصعد نوصل. هذا دكتور اللي أنقذنا. شوف إيش مشيناته. I heard about you, Mr. West Dickens. And I about you, John Marston. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible. If I Wait, may be so wait, bold. wait, Get wait, back on wait. the road. We'll have nothing left by the time we get to Ridgewood. For heeding such ill-informed You're scuttlebutt. as full of wind as a horse with the colic. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. My thousands of happy customers attest to that. Those men trying to kill you didn't look so happy. Skepticism is the bastard child of progress, John. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine battle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. A more convincing Othello there has never been. And so shall you, a fair Iago or Cassio mate. I don't like the sound of this. Showmanship, John. The flourish. The bow. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. I'm really starting to I'll regret drop this. you off at the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the crowd that is sure to be forming. Eventually, I will call you up to try my tonic. After extolling the virtues, I will have you perform a few feats of wonder to amaze and impress the playing. Such as? Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. So it is all a sham. No, just a little innocent ballyhoo to grease the wheels of enterprise, that's all. You hop out here, John. Follow me in on foot. I'll see you there. Be ready to enchant the crowd. يا باطل عليك. Come on, a miracle for each and every one of you. مش كأني معه. زعل مني هذا. Hard-working souls of Cholla Springs, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now.
You, sir, come up here. Step right up. جايبني امثل معه. ده بيع المشاريب اللي That's بيسويها. the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight has greatly improved. Is that not so, friend? شو You المفروض؟ say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. اها. Go مالها ahead, الجمجمة؟ friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous أيوة، eyesight you أيوة، أيوة، now أيوة. possess. شو هالتحدي؟ ده انا اطخ الجمجمة عشان اورجيهم. الجمجمة هي المعلقة. هيها. Remarkable! The eyesight of an eagle, granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test هذا case has تحدي been أصعب. challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky اطخ above طاقيته our heads. بالهواء. لا يا ابن الحلال ببهدلنا هلا. You ain't fooling me. يا Right? حبيبي. Let's just في see how بتبطئ sharp you ولا is لا؟ with a moving target. Right, friend. Here comes the throw. See? That tonic is a sham. لا. Ha! I dare you. Do not write him off yet. He's تلكم still راح adjusting يفضحني. to the powerful tonic. عيدها. Well, you want to try that again? يس. Sharpshooter? بدي Come اعيدها. on then. Here it comes. I thought we was here to see mirrors. Have you Right. ever seen such an eye? Behold the power of the elixir, plucked out of the sky. Hey! Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away? Do you? هذا مش Hey, كلجي. don't work like that around here, mister. Come on! Are you a man or not? A challenge of battle has been استفزنيش. offered to our volunteer. Look at him. The tonic is coursing through his veins. ايش اللي Come عملته on, انا؟ friend. اي ار2. اوكي بالار2 Come نضرب. on, tough guy. وهذه داون تاكل. Hit me. خلاص. There it is. Skeptics and اكتشفنا انه الار2 dissenters, نضرب irrefutable بوكسات truth. ومثلث نهجم على خصره ونقطعه ارضا. Look, he's over there. Go get him. اوهو علينا. خلص يا حاج. Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive. ليش؟ ريستراي فروم تشيك بوينت. مش المفروض كان اقتله؟ اخس بيخس. ليش؟ once in dead eye target your opponent's gun use R2. اوكي عين وهاي بديد اي نعين على فرد. The kind of deadly accuracy that can only be afforded by the West Dickens elixir. Come, I have plenty for all. الديد اي هو اللي ببطئ. حلوة هاي تعليمية. نقدر نعمل فيها فوكس، نركز على اوبجكت معين. هاي موجودة بالجزء الثاني من اللعبة. حلو انه كانت موجودة بالجزء Well, الاول I كمان. think that went kind of well, don't you? I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus.
Beware of the Greeks burying gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure you two will get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn! طيب شكرا يا حج. زادت سمعتنا 25. نيو ويبنري، صار في عندي محل سلاح. اوكي نقدر نظبط نعدل اسلحتنا بتخيل محلات الاسلحه. واول شيء نوقف محل من تحت الشتاء. افتح الخريطه نشوف ايش فتح لنا احنا وين. حلو ريدجوود فارم. احنا هيك غربنا. طيب غربنا ريدجوود، وهون صار في عنا بيت رنتبل بروبرتي. والله هاي جاي تقريبا مش في النص. ارماديلو هي المركزية. ارماديلو منيح نستثمر، يكون في عنا اشي بالوسط. بتخيل في كل منطقة انك تستكشفها بصير في معنا مصاري، بنقدر نستأجر سكن او نشتري بيوت. يكون في عنا عدة مراكز للقصص اللي حوالين كل منطقة. فهلا احنا حاليا في عنا وهو من مارشل. هذه اكيد راح تكون بحلقتنا الجاي، راح نشوف المارشل. اكيد راح تكون عملية طخ، نقتل حدا نجيب حدا. بس بحك لك هيك علاقتنا مع المارشل هذا، لانه بدنا القوة تبعته لقصتنا لنقدر نسيطر على بيلي. وهذا مبدئيا الخط السير تبع قصة جون. ان شاء الله هالحلقة تكون عجبتكم. بكفي لهون. بنكمل بالحلقة الجاي، بنروح نستكشف صديقنا المارشل. ولوقتها بقول لكم كمان مرة إن شاء الله تكونوا اشتركتوا في القناة للي لسه ما اشتركش، اللي عم بيحضر الحلقة لأول مرة. وطبعا زر اللايك تبخلوش علينا فيه، كبسوا لنا واحد متين. ومنشوفكم بالحلقة الجاي.